Msanii Ringtone Apoko ametishia kutoa video ya Willy Paul huku akidai kwamba Willy Paul alichukua sweta yake na amekataa kuiregesha, na anadai kwamba Willy Paul aweze kurudisha sweta. Anadai kwamba Willy Paul alimuomba sweta na baadaye akaenda silent, na sasa ameamua kumwanika na kumpa siku 2 aweze kuregesha sweta hiyo. Iwapo hata iregesha, basi ataweza kutoa video za sweta hiyo. Alishare kupitia mtandao wake wa Instagram na kuandika hiki: "Dear brother Willy Paul, you borrowed my sweater because you were feeling cold when we meet in town CBD. We met." Kizungu chake kinachanganya. "I'm now in shock to see you wear my sweater and post. Shame on you." Okay, anasema shame on you and please return my sweater. Learn to buy your own things. I'm giving you 2 days to return the top. Otherwise, I will release video footage of you picking it from my car. Kwa hiyo ina maana alichukua sweta hii kutoka kwa gari lake Ringtone Apoko na basi hajarudisha. Na nikawa naangalia Willy Paul alishare picha hiyo siku 2 zimepita, na siku 4 zimepita, ndio siku ambayo alishare picha ambayo inamuonyesha akiwa amevalia sweta hiyo. Na ukiangalia vizuri kabisa sweta hizo zinafanana. Kwa hiyo je, Willy Paul alimchukulia Ringtone Apoko sweta au ni kitu gani ambacho kinaendelea? Una maoni yako ni yapi? Unahisi Ringtone hii ndio ilikuwa tu njia yake ya kudai sweta yake, au labda wangeongea kiundugu tu, maybe wapatane na aweze kuregeshwa sweta yake, sababu unaona sasa ameamua kuenda mitandaoni. Maoni yako ni yapi? Tupia hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.